We are going to start a new and fresh journey of life full of new challenges, milestones, and achievements. This day is a day of nostalgia for many. It is a day with many new mixed feelings of happiness, confusion, fear, and excitement. But don't worry, we are here for you to make sure that this journey is memorable for you ever. Prayer is not asking, it is a longing of the soul. It is the daily mission of one's weakness. It is better in prayer to have a heart without words than words without heart. Only those who see the invisible can attempt the impossible. Let's try to see the invisible through this prayer song. I request everyone to raise up. Thank you. You can take a seat. Esteem your fellow being. He will exalt you. Embrace. India is known for its culture and heritage because we are generous in welcoming people. Small cheer and great welcome makes a merry feast. A smile is a universal welcome. No light shines than that of smiling face, and no beauty is bold than that of good art. I request Ms. J. Sudha, first year coordinator, to welcome the gathering. Good morning, everyone. It's an honor and great privilege for me to welcome everyone to the Freshers Day inauguration program. So it's a special day for the students. Can you say what's the day today? Children's Day. So definitely this day is going to be a memorable day in your life. If a student has decided, he can make it happen. Such is the strength of the students. So warm wishes on Children's Day to you all. First, I would like to welcome our beloved chairman, Sri B. Haribabu sir, distinguished Vice Chairman, Dr. Srinivasan Haribabu sir, most respected Chief Executive Officer, Mr. J. Sandrapana sir, Head of the Institution, Principal Dr. N. Janaki Manohar sir, Eminent Personality, Dean of Academics, Dr. S. Lakshmi ma'am, respected advisor, Dr. E. Soundararajan sir, who are always very keen and working round the clock for the development of the college and betterment of the students' fraternity. Welcome, sir. So on behalf of Sri Venkateshwara College of Technology, it is a moment to extend
Let the Almighty shower all His blessings to all the good souls with this lighting. Thank you so much, sirs, ma'am.
out of which 2 teams won the first prize of rupees 1 lakh and 2 teams won the Best Innovative Projects awards. Most of the achievements of our student, our staff, and the institution are not listed because of time constraint. The college achieves, always supports you and gives a lot of opportunity to achieve your goals. Before closing, just a single word. Enjoy your day. Enjoy your rest 4 years in our institution. We are here for help. Thank you. Thank you so much for your inspiring words, sir. Discipline is doing something that needs to be done even if you do not want to do it. This is the only thing in life which works as a bridge between your goals and accomplishment. It is the base foundation of the beginning of every new goal that you want to achieve. To achieve a goal, first you need to choose the path that you need to follow to achieve it. Then you need to stick to that path until you succeed in achieving that goal. The student's code of conduct is framed as such to maintain the highest standard of discipline and dignified manners of behavior inside as well as outside the college campus. Now I request Dr. E. Soundarajan, advisor, to talk about the student's code of conduct. Thank you. Good morning to all of you. First, let me thank the organizing committee for this opportunity given to me. Our principal already introduced me. I am not an aged person. I am second round teenager. Okay. Our chairman sir conveyed his best wishes for every success of this program. It is busy schedule, unable to attend the program, but his heart is here only. He is wishing every success of this program. I extend a warm welcome to all of you. First, let me thank the students for choosing a right place to shape their future. I thank the parents for admitted their words in our institution. When we clap, both hands should come together. Here, one hand is student, another hand is institution. If both join together, then only we can achieve the goal. So goal can be achieved both for the institution as well as the students. When we join together, then only we can achieve any goal. Success of any institution is only in the hands of the students only. If the students achieve academically and non-academically, that credit goes not only to the student, even for the institution also. So far, you are in the high school. That is spoon feeding. We can say that spoon feeding. Now, step forward. Now you came to the college, that too professional college. Here, that teaching learning method to be slowly come down, and you should have efficiency to equip yourself. You have to use whatever the resources available in our institution, library, lab facilities. All these facilities, you have to make use of it to equip yourself and develop your potentiality. Nowadays, companies are recruiting the students not on the basis of their quality, but on the basis of their behavior. First of all, they are studying their behavior only. Primary importance is given by institution only for behavior. So strict discipline to be maintained by every student. If their behavior is good, everything should come in good manner. Then, well and decent behavior we are expecting that students should wear formal dresses. Then mobile usage to be avoided inside the already principal told. But you have to obey all these things. Mobile usage within the college campus to be strictly avoided during class hours. Then always have positive thinking. Go to the class on time. Avoid taking leaves frequently because you may lose the lessons.
At the time, it is difficult to pick up. Then attend all the tests, whatever the test conducted, the test you conduct regularly. Make use of the library and laboratory in a useful manner. Already they told, unique feature of our institution is nearly 11 corporates are in our organization, industries are in our organization. If the students make use of it in a proper manner, at the time of going out, you can go with placement order. We are giving assurance, if the student, whatever the resources available within the organization, if you make use of it in a proper manner, at the end of the final year, every student definitely they will go with placement order. In a reputed institutions, reputed companies, Boston company is there, iBite is there, NextGen is there. Lot of reputed companies are there. If the students make use of all these resources available in a proper manner, definitely they will be well placed. Let me conclude with the Swami Vivekananda quote. Take up one idea, make that idea in your life, dream of it, think of it, live on that idea. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, and this is the way great spiritual giants are products. I wish every success of every student. Thank you all. Thank you so much, sir, for your elaborative insights on students' code of conduct. As you all are part of SVCT family, nurturing is more important for the students to get into the right track. As the saying goes, parents are the first teachers and teachers are the second parents. It is the responsibility of the faculty members to mentor the students to the right path to excel in their academics. We are here for you round the clock to groom you mentally for your academic excellence. Because many people come into our lives and at times change it completely. They add, subtract, they mold you to be what you are now and what you should be tomorrow. It is my duty to request respected Dr. S. Lakshmi, Dean Academics, to address on academics and mentorship. A pleasant and happy morning for all the dignitaries of the dais, fellow colleagues, respectable parents, and my dear students. I welcome the budding engineers of 2022-2026 batch. Myself, Dr. S. Lakshmi, Dean of Academics, stand before you to give an insight of how college education differs from the school education which you have all undergone till now. When I say it differs, it doesn't mean it's entirely different, but the main underlying concepts of education remains the same, which is to acquire knowledge, to work hard, and also to work smart. My dear students, you will be following the regulations of 2021 of Anna University curriculum, and it is a choice-based credit system. You have 8 semesters in your graduation program, and each semester curriculum shall normally have a blend of lecture courses not exceeding 7 theories and laboratory integrated theory courses and 4 employability enhancement courses and laboratory courses exceptional. However, the total number of courses per semester shall not exceed 10. The theory courses may be core from the basic science humanities, management, engineering science, and then we have professional elective, open elective, and skill-based courses. So it's ideally every student is expected to attend all classes of the courses and secure 100% attendance. However, in order to give provision for certain unavoidable circumstances such as medical or participation in sports and other extracurricular activities, the student is expected to attend at least 75% of the classes. There will be a class advisor for each class, and the class advisor will be one among the course instructors.
which means the subject handling faculty of the class. He or she will be appointed by the head of the department concerned and will be the ex officio member and convener of the class committee meeting. Every class shall have a class committee meeting consisting of teachers of the class concerned, student representatives, and a chairperson who is not teaching the class. It is like a quality circle normally adopted in corporate industries, with the overall goal of improving the teaching learning process. This class committee meeting will be conducted twice or thrice in a semester in order to evaluate the performance of the students and also to improve the teaching learning process. Performance in each course shall be evaluated in a semester based on continuous internal assessment which is conducted throughout the semester, and finally the university examination at the end of the semester. This continuous internal assessment will include written tests, seminars, assignments, case studies, mini projects. And mostly we conduct 2 written tests for 1.5 hours duration and 1 model exam for 3 hours duration before the semester examination. The marks and attendance of the individual subject will be uploaded in university web portal at regular intervals as specified by the university. So, consistency in attendance and evaluation is must for every subject. For all the theory courses, the internal assessment will carry 40 marks and the end semester examination will carry 60 marks, and it is the reverse for laboratory courses wherein internal assessment will carry 60 marks and final university examination will carry 40 marks. The university examination will be of 30-hour duration and normally conducted in November-December during the odd semester and between April, May and June during the even semester. A student who secures not less than 50% of the total marks prescribed for the course with a minimum of 45% marks in the end semester university examination will be declared to have passed the course and acquire the relevant number of credits which is specified for the course. Based on the performance of the students, the letter grades starting from O to C will be awarded for the students after the end of the university examination. O is outstanding, it has a grade point of 10, and last is C, which is satisfactory with a grade point of 5. Grade point average will be calculated for every semester, and cumulative grade point average CGPA is for all the courses enrolled from the first semester onwards. Dear parents and students, we have all joined a course with the motto to acquire a good career in the future. The first and foremost impression which you give for the industries is your academics. Your academic performance will be the first impression. So, concentrate on your marks and grades. And this is for the parents. The success of every student can be achieved only with the coordination between parent, student, and the teachers who are second parents. So, mentorship program is adopted for the professional and behavioral growth of your ward. A mentor is allocated for every 20 students to take individual care and attention of them. So every important activity or performance of the student will be informed by the mentor to the respective parents. Also, parents are requested to keep in touch with the concerned mentors, class in charge or HODs for the progress of your children. Leave or absence to attend classes must be informed in advance with a leave letter duly signed by the parents. In case of emergency, parents are expected to call the mentor or class in charge or the HOD and inform the reason for the leave. Otherwise, the student will not be allowed for the next day's class. This is to ensure that the student doesn't mix any class and avoid getting low marks in the evaluation. And after every assessment, parents-teachers meeting will be held, and for which parents are requested to attend and know about their ward's performance. Finally, let me conclude with the saying that let's take every small step together to reach the goal of successful completion
of the course and the degree. Even if the first step you take is, I won't do it or I can't do it, don't worry. We are here to motivate you and transform you and make you say, I want to do it, and then make you ask how to do it, and finally make you say, I will try to do it, I can do it, and I will do it. And at last, make you with a jump and a joy with a slogan of, yes, I did it. So I conclude my speech with the quote, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, see, underline the word, if you love what you are doing, you will surely be successful. So happy learning, my dear students, and happy Children's Day to all. Thank you so much, ma'am, for elaborating the importance of academics and mentorship. A journey of a person has many shades in his life. Having born in this world, parents taught many things to their kids to be a well-groomed person. The goal is somehow achieved after completing the degree, but it becomes meaningless if he is unemployed. To make them employable, the Career Development Services Cell, that is CDSC of SVCT, has been providing more number of training programs to cultivate their skills because of the increasing demand from the corporate companies. SVCT is always very concerned about the students' placement and toil from dawn to dusk regarding students' job guarantee. Now I request Mr. Abdul Wahid, Head Career Development Services Cell, to brief about the journey from college to corporate with a clear roadmap. Honorable Chairman, Shri B. Haribabu sir, our Honorable Vice Chairman, Dr. H. Srinivasan sir, our respected CEO, Mr. J. N. Sendilkana sir, and our respected advisor, Dr. E. Soundararajan sir, our dynamic principal, Dr. N. Janaki Manohar sir, and our respected Dean of Academics, Dr. S. Lakshmi ma'am, my dear parents and aspiring engineers, a warm welcome to SVCT. And my beloved chief guest for the day, Mr. Vijay Kumar, Senior Vice President from ADF Data Science Private Limited. Thank you so much, sir, for honoring us in this bright and wonderful day. So, to keep my explanations clear, I'd like to be switching between languages. My topic for the day is college to corporate. Sir, இப்போ தான் சார் 12th எக்ஸாமே முடித்தேன், இப்போ தான் காலேஜுக்கே ஃபஸ்ட்டு டே வந்திருக்கேன், அதுக்குள்ளே கார்ப்பரேட் பற்றி பேசுகிறீங்களே சார். The 4 years of engineering is not like your 12 years and 18 years of school education. ஸோ இப்படின்றதுக்குள்ளே போய்டும். இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டே வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ் டேயில் பார்த்த மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ளே பிளேஸ்மெண்ட் டேயில் திரும்ப மீட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஃபாஸ்ட் engineering will transform your life. So in our lives we take a lot of steps, lot of turns, right, left in நிறைய direction எடுப்போம். Directions which will change our journey and which will choose our path. So all of you have taken a wonderful direction today to study engineering in Sri Venkateshwara College of Technology. Now there are two kinds of engineers. One is an engineer and the other one is a successful engineer. And one more is a type of engineer is who is going to get his engineering through SVCT. So மூணு விதமான engineers இருக்காங்க. So what is the difference between these three engineers அப்படின்றது தான் today we are going to see in a nutshell. So you all know how to join an engineering college. That is why you are here. But what will you learn here is how to become a successful engineer. There is a difference between an engineer and a successful engineer. Who is a successful engineer? A successful engineer is not the one who makes the most money, not the one who works for the most reputed company, or not the one who runs that company, or not the one is of the highest designation, but one who gives value to the environment, community, mankind, nation, and also for the future generations. An engineer is the one who transforms the lives of people, the known, unknown, the present, as well as the future. A historian, someone who studies history, will learn about what happened in the past. இந்த வாரம் எப்போ நடந்துச்சு,
இந்த விஷயம் எப்போ நடந்துச்சு, this treaty was signed in so and so year in the past. Let us take the example of a doctor. நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டாக்டர்கிட்ட போவோம். நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாரு, மருந்து கொடுப்பாரு, சர்ஜரி பண்ணுவார், சரி பண்ணுவார். பட் வாட் அன் இன்ஜினியர் டஸ் இஸ், ப்ராப்ளம் ஃபியூச்சரில் வரும்னு ஃபஸ்ட்டே ப்ரெடிக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபியூச்சரில் வரப்போகிற ப்ராப்ளமுக்கு இன்னைக்கு சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் other professions from engineering. On your line of engineering education for the 4 years, you will learn a lot of technical skills. The industry will keep changing every day. New tools and technologies will be evolving day by day. Technology will be constantly updating. You also will be constantly updating. Technology is dynamic. For example, the National Geographic Discovery Channel எல்லாம் பார்த்தோன்னா அதில் இந்த ஏரியல் வியூலாம் காட்டுவாங்க, அந்த காடு மலைலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. Some years back, what they'll do is they'll hire a helicopter. ஒரு ஹெலிகாப்டரில் ஒரு பைலட் இருப்பார், அப்படியே ஹெலிகாப்டர் மேலே பறந்துகிட்டே இருப்பார், அங்கேருந்து ஒரு கேமராமேன் தொங்கிக்கிட்டே வீடியோ எடுத்துகிட்டே போவாங்க. ஸோ புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி வந்துச்சு, ட்ரோன் கேமராஸ். திஸ் ட்ரோன் கேமராஸ் காஸ்ட் த ஜாப் ஆஃப் போத் த ஹெலி பைலட் ஆஸ் வெல் அஸ் த கேமராமேன். 2 பேருக்குமே வேலை போச்சு. ஐயோ சார், அப்போ புதுசாக டெக்னாலஜி வந்தால் என் வேலை போயிடுமா? இல்லை. திஸ் ட்ரோன் டெக்னாலஜி காஸ்ட் 2 jobs பட் கிரியேட்டட் thousands of jobs. ட்ரோனோட ஏரோடைனமிக் டிசைன்லேருந்து, அதோட வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து, அதோட மேனுஃபேக்சரிங்லேருந்து, மார்க்கெட்டிங்லேருந்து, சேல்ஸ்லேருந்து, ட்ரோன் பைலட் லைசன்ஸ் கொடுக்குறவங்க, ட்ரோன் பைலட் லைசன்ஸ் வாங்குறவங்க, ஆப்ரேட்டர்ஸ்னு அத்தனை பேத்துக்கு புதுசாக வேலை கொடுத்துச்சு. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் டெக்னாலஜி இஸ். இட் வில் கீப் டைனமிக்கலி சேஞ்சிங். அண்ட் engineering is not about the skills you possess, but what value you give to the society. To be ethical, to make proper use of engineering knowledge, to make better lives of people, rather than himself or herself. To be empathetic, to understand the problems of people. Some engineers already made our lives easy, right from the gadgets we use, from mobile phones to better computer systems to communication systems to all our electronic appliances, by building better infrastructure, better roads, better vehicles. So many engineering innovations have made our life easier. Now we come to the most important question. What kind of engineer are you? A successful engineer or an engineer with a degree? So what are you going to invent to create a better tomorrow in your engineering journey? Come tomorrow, you are going to start your engineering journey. How many lives are you going to make better each and every day? How many problems you are going to solve? How are you going to handle stress? How are you going to solve complex problems? How much attention are you going to pay to minor details? How are you going to be creative? How are you going to be innovative? How well of a leader are you going to be? How well of a good communicator are you going to be? How are your creativity skills going to be? How well of a designing skills and abilities are you going to use? How is going to be your software skills? How is it going to be about your communication skills? How well you are going to adapt to technology changes? What value you are going to give to the life of people? The ethical values, the empathetic values. All these questions are your goals for your 4 years of engineering. இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா you will become a successful engineer. And what we do here is, here at SVCT, we don't create normal engineers with degrees, not engineers with high salary packages or high placements. We create successful engineers who transform lives, who change the world, who make people's life better. So happy transformation beginning from now, from student to college to the corporate world, to be successful engineers. Thank you. Thank you so much, sir, for your clear roadmap. The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest thing. He is the one that gets the people to do the greatest thing. The person who I am addressing now is the one who always dedicates his service to create opportunities for the students to acquire the required skills at all levels for their bright future. I would like to invite our respected Chief Executive Officer, Mr. J.N. Sendilkanna, to address the gathering. Good morning. Honorable Chairman, Vice Chairman, respected Chief Guest, Advisor, Principal, Dean Ma'am, and my dear students and parents. Good morning. Good morning to you all.
எல்லார் ஃபேஸும் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்குது, ரொம்ப சீரியஸாக இருக்குது. ஏதோ புரியாத பாஷையில் பேசுகிற மாதிரி இருந்ததா? ஐயோ 4 வருஷமும் இப்படி தான் இருக்க போகுதுன்னு நினச்சிட்டிங்களா? இல்லை. ஸோ டெஃபினெட்லி த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வில் பி பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமான நிகழ்வு என்ன அப்படின்னா, ஒரு ரைட்டான காலேஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட். அதுக்கு வந்து வி கேரண்டி ஃபார் தட். கரெக்டான காலேஜை சூஸ் பண்ணோம், நம்மளோட கேரியர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றது கண்டிப்பாக வந்து இந்த 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 நிமிஷத்தில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இங்கே சேர்மேன் சாரோட விஷன், அவரோட விஷன் என்ன அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட் எப்படி வந்தாலும் சரி, அவன் வந்து ஃபவுண்டேஷன் இல்லாமல் வந்திருக்கலாம், ஃபவுண்டேஷனோட வந்திருக்கலாம், அது எப்படி இருந்தாலும் சரி, அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்ல லைஃப், நல்ல கேரியருக்கு போகணும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோடைய கேரியர் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளோட கேரியர் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னு நம்புகிற ஒரு சேர்மன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட கேரியர் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளோட கேரியரும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்ற நம்புகிற ஒரு சேர்மன் வந்து இந்த காலேஜோட விஷன் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வருவோம். ஸோ ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, 10th ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ 10th நல்லா படிக்கணும், படித்தாதான் நல்ல இது கோர்ஸ் எடுக்க முடியும் ப்ளஸ் 2ல், அதனால் எப்படியாச்சும் படிச்சிருமா அப்படின்வாங்க. அடுத்தது ப்ளஸ் டூவில் வந்து எப்படியாச்சும் நல்ல மார்க் எடுக்கணும், அப்போ தான் நல்ல காலேஜ் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் வந்து எப்படியாச்சும் கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும்னு சொல்லி படிக்க வச்சுருப்பாங்க. காலேஜ் இப்போ என்டர் ஆகிட்டாங்க. உண்மை என்ன அப்படின்னா, உண்மை அது இல்லை. காலேஜும் அப்படி தான். ஸோ இந்த 4 வருஷம் இல்லை, 3 வருஷம் நான் என்ன அப்படின்றது டீட்டெயிலாக சொல்கிறோம். ஸோ 3 இயர்ஸ் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்களோ உங்களோட லைஃப் அடுத்தது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுது வந்து இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ உங்கள் கேரியர் வந்து என்ன கேரியர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுற சுச்சுவேஷன்ஸில் இருக்கீங்க. சரி சார், அந்த 3 இயர்ஸ் நான் கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு மாறிட்டேன் அப்படின்னா ஓகேவா, என் லைஃப் சேஞ்ச் ஆகிடுமா? இல்லை. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லைஃப் லாங் லேர்னிங். என்னது? லைஃப் லாங் லேர்னிங். ஸோ ஏன் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி அப்துல் வாகித் சொல்லியிருப்பார். ஸோ டெக்னாலஜி இட் வில் பி டைனமிக் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒன்று இருக்கும், நேற்றுக்கு பேசிக் வந்து சிஆர் இருந்தார், அதுக்கப்புறம் ஜாவா, இன்னைக்கு பைத்தான், நாளைக்கு என்னன்னு தெரியாது. புரியுதா சொல்றது? ஸோ டெக்னாலஜி இஸ் ஆல்வேஸ் கீப் சேஞ்சிங். அப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இன்னைக்கு போய் நீங்கள் வேலைக்கு சேர்ந்துருப்பீங்க, ஒரு டெக்னாலஜியில் போய் வேலைக்கு சேர்ந்துருப்பீங்க, நாளைக்கு அந்த டெக்னாலஜி இருக்காது, நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு லேர்ன். ஸோ அப்போ லைஃப் லாங் லேர்னிங்க்கு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் லேர்னிங். என்னது செல்ஃப் லேர்னிங் அப்படின்னா என்ன? செல்ஃப் லேர்னிங் அப்படின்னா என்ன? சுயமா ஏகலைவனை மாதிரி. ஸோ அந்த கதையெல்லாம் சொல்லலை, நான் போர் அடிக்கிறேன். ஏகலைவனை பற்றி நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து வில்லு அம்பு எய்து வந்து அர்ஜுனன் தான் வந்து நம்பர் 1 நினச்சிட்டு இருந்தோம். பட் யூ ஜஸ்ட் லேர்ன் அபவுட் ஏகலைவன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மாற வேண்டிய கட்டாயம். ஏன்னா வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸில் டெக்னாலஜி டெல் பி கீப் ஆன் சேஞ்சிங் அப்படின்னும் போது, ஸோ செல்ஃப் லேர்னிங் நம்ம சுயமாக நம்ம வந்து போய் நம்ம வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த ஆர்வம் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஆல்வேஸ் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வந்து அந்த வாட்ஸ் கால்ட் அஸ் அது க்ரோ, அந்த மற்ற பறவைகள்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ ரெய்னி சீசனில் என்ன பண்ணுவோம், வாட் த பேர்ட்ஸ் வில் டூ இன் ரெய்னி சீசன், what birds will do in normal birds will do in the rainy season, whatever the bird it will be. என்ன பண்ணும், பறக்குமா, போய் அதோட நெஸ்ட்டில் அதோட கூடில் போய் உட்காந்துருக்கும். ஒரு பறவை மட்டும் வந்து மேலே அதை தாண்டி பறக்கும். எதை தாண்டி பறக்கும்? மழை எங்கேருந்து வருது? மேகத்துலேருந்து வருது. அந்த மேகத்தை தாண்டி பறக்கும். அது என்னது? ஈகிள். கரெக்டாக? ஸோ யூ வில் பி லைக் an eagle. ஸோ அப்டக்கிள்ஸ் எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஸோ மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பறவை மாரி நீங்கள் வந்து உள்ளே உட்காந்துருக்கிறதோட, ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃப்ளை பியாண்ட் தட் ஆக்சுவலாக. ஸோ தட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் ஹியர். அதுதான் இங்கே வந்து நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதுதான். ஸோ அப்போ வந்து என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு இன்டர்வியூவில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ரெஷராக நீங்கள் போயிட்டு ஒரு கம்பெனியில் போய் நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்க. ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க, அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் தெரியல, என்ன சொல்லுவீங்க? சார் எங்கள் வாத்தியார் பாடம் நடக்கல, அன்னைக்கு நான் போகலன்னு சொல்லுவீங்களா?
என்ன சொல்லுவீங்க? ஸோ the self learning is more important. The self learning is more important. ஸோ அப்போ வந்து you have to plan. ஸோ நம்ம என்ன ஆகணும் அப்படின்றது நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இப்போ இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஷார்ட்டாக உங்களோட ரோட் மேப் அப்படின்னா இந்த 3 வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணணும், 4 வருஷம் இல்லை 3 வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஏன் 4 வருஷம் இல்லை 3 வருஷம் அப்படின்றது இப்போ சொல்கிறேன். ஷார்ட்டாக முடிச்சிடறேன், ஏன்னா ரொம்ப பேச விரும்பலை. ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்கள் பேச ஒரு மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வேறு இன்னும் வைஸ் சேர்மன் சார் பேசணும், சீஃப் கெஸ்ட் பேசணும். அவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நாலேஜ் த்ராட் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்னு சொல்ல போகிறாரு. ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் யுவர் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. எவ்ரி இயருக்கு வந்து யூ ஹேவ் 2 செமஸ்டர்ஸ், 2 செமஸ்டர் இருக்கும், 6 மாதத்துக்கு ஒரு செமஸ்டர். ஸோ த ஃபஸ்ட் 2 செமஸ்டர்ஸ் யூ ஷுட் ஸ்ட்ராங் இன் யுவர் ஃபவுண்டேஷன். என்னது you should strong in your foundation. What is mean by strong in the foundation? So which means your schooling subjects இல்லையா? So from your 3rd standard to from your 11th standard syllabus, maths இருக்கட்டும், physics இருக்கட்டும், chemistry இருக்கட்டும். ஸோ இதில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் இன்ஜினியரிங்கை நீங்கள் உங்களால் தொடர்ந்து படிக்க முடியும். ஸோ அதெல்லாம் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணி வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங்கிறது ஜென்ரலாக கஷ்டமாக இருக்கும். புரியுதா? ஸோ அப்போ யூ ஹாவ் டு ஸ்ட்ராங் இன் யுவர் ஃபவுண்டேஷன் பேசிக்ஸ். ஸோ திருப்பியும் வந்து அதை எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, வேறு வழி கிடையாது. ஸோ வி ஹவ் given a time to you to prepare again for your maths, physics, chemistry of your basics. என்ன சார் ஏன் சார் இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, wherever you go and attend an interview, the first round it will be usually generally it will be aptitude. ஸோ ஆப்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஆப்டிடியூட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேசிக்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸ் தான். ஒய் இட் வில் பி ரெலவெண்ட் அது ஐடி கம்பெனிக்கு போகிறேன், நான் வந்து கோர் கம்பெனிக்கு போகிறேன், வாட் எவர் த கம்பெனி இட் வில் பி 2 things it will be different, many important. One is of your foundation of a maths aptitude and second is your communication. ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணாதான் தேர்டு டெக்னிக்கல் ரவுண்டுக்கே போக முடியும். ஸோ அப்போ நீங்கள் டெக்னாலஜி என்ன சவுண்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அந்த ரவுண்ட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹேவ் டு பி ஃபஸ்ட்டு 2 கேட்டை தாண்டாதான் 3ஆவது கேட்டு போக முடியும். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி ஸ்ட்ராங் இன் யுவர் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் யுவர் பேசிக்ஸ். ஸோ எதுக்காக இந்த கம்பெனியில் இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மூளையை எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, என்னது உங்கள் பிரெயின், ஹவு யூ யூஸ் யுவர் பிரெயின், இட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எப்படி நம்ம வந்து 3 வேளை நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம், நிறைய ஆன்லைன் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணி புக்ஸ் படிச்சா போறோமா? யூ ஹேவ் டு டு எக்ஸசைஸ், மோர் எக்ஸசைஸ். இத பிராக்டிகலா பண்ணி பார்க்கணும். So the first thing it will be you have to basic strong in your foundation. So first 2 semesters and the 3rd semester what you have to do, this is more important. So இது வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்பீச் கிடையாது. ஸோ இதனால இது வரைக்கும் தூங்கியிருந்தா பரவாயில்ல, நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கீங்க பின்னாடிலாம். ஸோ இது வரைக்கும் தூங்கியிருந்தா பரவாயில்ல. ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த பாயிண்டை வச்சு கேட்டுக்கணும். ஸோ 2 செமஸ்டர் வந்து ஃபவுண்டேஷனில் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டீங்க. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 3rd செமஸ்டர் செகண்ட் இயரில் போகும்போது நீங்கள் வந்து நிறைய டெக்னாலஜிஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது ஒரு டெக்னாலஜி ஃபுல்லாக வந்து நிறையா நீங்கள் வந்து என்னென்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்கிறாங்க, மிஷின் லேர்னிங் சொல்கிறாங்க, ஐஓடி சொல்கிறாங்க, டீப் லேர்னிங் சொல்கிறாங்க, ரோபோட்டிக் ப்ராசஸிங் ஆட்டோமேஷன் சொல்கிறாங்க, ஐஓடி இது பிளாக் செயின் சொல்கிறாங்க, மெட்டாவர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் என்ன ஃபஸ்ட்டு. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் திஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் வாட் இஸ் வாட் இதை மட்டும் அட்லீஸ்ட் இந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா இருக்குது, எக்ஸ்ப்ளோர் த டெக்னாலஜி. எப்போ பண்ணுவீங்க? எப்போ பண்ணணும்? அது செகண்ட் இயர் 3rd செமஸ்டரில் பண்ணணும். ஓகே, தென் யூ ஹேவ் டு சூஸ் யுவர் கேரியர். அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த டெக்னாலஜி நமக்கு பிடிக்கணும் இல்லையா, பிடிக்காத விஷயத்தை பண்ண முடியுமா? ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டெக்னாலஜி சூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்து என்னென்ன டெக்னாலஜி இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு, சப்போஸ் எனக்கு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பிடிச்சிருக்கு, எல்லாத்தையும் பார்த்து எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு இதில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு சூஸ் த க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ அப்போ அது வந்து 3rd செமஸ்டரில் நீங்கள் வந்து அதை சூஸ் பண்ணணும்.
சூஸ் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது, நீங்கள் வந்து அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு டூ சர்டிஃபிகேஷன் இன் யுவர் 4th செமஸ்டர். சர்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி ஆகணும். சர்டிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிகிரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நீங்கள் வந்து 4 வருஷம் டிகிரி படிக்கிறீங்க, டிகிரி வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. டிகிரி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா போருமா? இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது. சர்டிஃபிகேட் ஜஸ்ட் சர்டிஃபிகேட். ஸோ அதேமாரி நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி, உங்களுக்கு பிடிச்ச டெக்னாலஜி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க, புரியுதா? 3rd செமஸ்டரில் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க. சூஸ் பண்ண அந்த டெக்னாலஜியை வந்து செல்ஃப் லேர்னிங் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் வில் பி ப்ரொவைடிங் அண்ட் சர்வீஸ். ஸோ அமேசான் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, AWSன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து தே ஆர் ப்ரொவைடிங் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சர்வீசஸ். மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுக்குறாங்க, IBM கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ அதில் வந்து நம்ம க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து நமக்கு எதில் பிடிக்குது, ஸ்பெசிஃபிக் டு தட் கோர், ஸ்பெசிஃபிக் டு தட், அதை எடுத்து அந்த கம்பெனியோட வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம வந்து செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுக்கு கிடையாது, அது ஓப்பன் தான். ஸோ செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை வந்து அந்த கம்பெனியோட சர்டிஃபிகேஷன், அதாவது இந்த பையன் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் AWS க்ளவுட் ப்ராக்டிஷனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் இருக்குது. அந்த டைட்டில் இருக்கிற அந்த சர்டிஃபிகேஷனை முடிக்கணும் நீங்கள். ஸோ அப்போ வந்து டிகிரி மாரி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்னாலஜியோட சர்டிஃபிகேஷனை முடிக்கிறீங்க. எப்போ முடிக்கிறீங்க? 4th செமஸ்டரில் முடிக்கிறீங்க, புரியுதா? ஸோ விச் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் த டெக்னாலஜி. அதை நான் சர்டிஃபிகேஷனே பண்ணிட்டேன். இப்போ டிகிரி சர்டிஃபிகேட் மாரி இந்த சர்டிஃபிகேஷன் இருந்தால் போராது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ அப்துல் வகீல் சார் என்ன சொன்னார் ஆக்சுவலாக, இன்ஜினியர் என்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு ரியல் டைம் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறவனா இருக்கணும், அதுதான் இன்ஜினியர். ஒரு ரியல் டைம் ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறவங்களா இருக்கும், அதுதான் இன்ஜினியர் ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம சுற்றி வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, இந்த ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம எடுத்து இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஐடியா இருக்கு இல்லையா? சொல்ல புரியுதா? ஸோ உங்களை சுற்றி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்து எடுத்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸை நம்மளால இந்த டெக்னாலஜி மூலியமாக சால்வ் பண்ண முடியுமா? அப்படி சால்வ் பண்ண முடியல, அந்த டெக்னாலஜி தேவையில்லை. வாட் யூ ஆர் டூயிங் த டெக்னாலஜி? நத்திங். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை சால்வ் பண்ணுறது டெக்னாலஜி. ஸோ அப்போ அந்த டெக்னாலஜியை வந்து இம்பாக்ட் பண்ணி நம்ம ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்கு இல்லையா? ஜஸ்ட் an ஐடியா. ஸோ நீங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் ஐடியா. நான் வந்து ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறேன், இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குல்ல, அந்த ஐடியாவை ஒரு பேப்பரில் எழுதுது. வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, ஒரு 4th செமஸ்டரில் முடியும் போது, எண்ட் ஆஃப் த 4th செமஸ்டர் சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்ச உடனே இமீடியட்டாக ஒரு ஐடியா ப்ராப்ளம் எடுத்து அந்த ஐடியாவை பேப்பரில் எழுதி யூ ஹாவ் டு ப்ரெசென்ட் தட் பேப்பர் இன் அ கான்ஃபரன்ஸ். அதாவது நிறைய இடத்துல கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும். ஸோ அந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து இப்போ IITயில் நடக்கும், ஸோ IIScல நடக்கும். இந்தமாரி ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ பேப்பரை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இந்த ஐடியா, இந்த டெக்னாலஜி வச்சு நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் யூ வில் கெட் ரெகக்னைஸ் ஆஃப் த பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன். சரி, இங்கே வந்து ஐடியா, நீங்கள் வந்து டெக்னாலஜி படிச்சிட்டீங்க, நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கிட்டீங்க, ஓகேவா? அண்ட் தென் வந்து ஒரு பேப்பரை ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்க, அந்த ஐடியாவை பேப்பரை ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டீங்க. அண்ட் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ நெக்ஸ்ட்? அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? கரெக்டாக இல்லையா? அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வரணும். ஸோ அப்போ அந்த ஐடியாவை ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னா வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் அன் ஒர்க் ஷாப். என்ன பண்ணணும்? ஒரு 5th செமஸ்டரில் நீங்கள் வந்து, அதாவது 3rd இயரில் அந்த பிகினிங்கில் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும். எது? இந்த டெக்னாலஜியில் என்ன டெக்னாலஜி எடுத்து நீங்கள் படித்து நீங்கள் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கி ஒரு ஐடியாவை ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த ஐடியாவுக்கு அப்புறம் ஒரு பேப்பரை ப்ரெசென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து எங்கே அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் கால்ட் இப்போ நம்ம வந்து வி ஹாவ் 2 mentors. அதாவது இங்கே வந்து இந்த காலேஜில் 2 mentors சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து இன்டர்னல் மென்டார், அந்த 20 பேருக்கு மேடம் சொன்னாங்கல்ல, லக்ஷ்மி மேடம் சொன்னாங்கல்ல, 20 பேருக்கு ஒரு மென்டாரை வந்து அசைன் பண்ணுவோம். அவங்க வந்து அகாடமிக்கை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, பேரண்ட்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இன்டர்னல் மென்டார். இவங்களோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபேஸ் எங்கே இருக்குது, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கே லெவலில் இருக்குது அப்படின்ற அந்த இன்புட்டை எடுத்துட்டு அண்ட் வி ஹவ் டு கனெக்ட் டு தட் எக்ஸ்டர்னல் மென்டார். எக்ஸ்டர்னல் மென்டார் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெக்னாலஜியில் வந்து விருப்பம் இருக்குது, அந்த டெக்னாலஜி வந்து நம்ம காலேஜில் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ பிகாஸ் இட்ஸ் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி, ஒரு கம்பெனியில் தான் இருக்கும், இண்டஸ்ட்ரியில் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட மென்டாருக்கு வந்து வி வில் கனெக்ட் யூ. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு டூ அண்ட் ஒர்க் ஷாப் வித் தட் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள். ஸோ இப்போ இந்த ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நிறைய பேர் கிராமத்துலேருந்து வந்திருப்பீங்க. ஸோ ஃப்ரம் யுவர் வில்லேஜஸ். ஸோ
ஸோ நெல்லூரில் நியர்பை ஒன் வில்லேஜ் யூ வில் பி கமிங் ஃப்ரம் தட் வில்லேஜ் ஆர் ஃப்ரம் த டீப் சவுத் யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் த வில்லேஜ். ஸோ கேர்ள் பேபி பொண்ணு. ஸோ இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்தமாரி இடங்கள்லாம் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று இந்தமாரி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி சென்னை, இல்லை சென்னையை தாண்டி வந்து குர்கானில் இருக்கும், இல்லை வந்து பெங்களூரில் இருக்கும், இல்லை பூனேயில் இருக்கும். என் பொண்ணையும் என் பையனையும் இவ்வளோ தூரம் நான் அனுப்பிச்சு என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம அதை கற்றுக்க முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், பேரண்ட்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வி ஹாவ் டு சப்போர்ட் ஃபார் தட். நம்ம இங்கேருந்து எங்கே இருந்தாலும் நம்ம போய் நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போ வந்து யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் அண்ட் ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணி அந்த டெக்னிக்கலாக ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. ஸோ யூ நோ ஆல். ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி படிக்கிறேன், அது சர்டிஃபிகேஷன் வாங்குறேன், அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து எடுத்துக்கிறேன், அந்த ப்ராப்ளம் அந்த டெக்னாலஜி மூலயமா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணது கான்ஃபரன்ஸில் பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் வந்து இது இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து அவங்க வந்து வி கால்ட் அஸ் இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ அந்த இன்டர்ன்ஷிப் ஏதோ ஒரு படத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸில் வரும் இல்லையா, அப்ரெண்டிசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வி ஹவ் டு அட்டெண்ட் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ அந்த கம்பெனியில் போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு மாதமோ 3 மாதமோ 6 மாதமோ நம்ம வந்து அந்த இன்டர்ன்ஷிப் அட்டன் பண்ணணும். எப்படி சார் நம்ம படிக்கும் போது எப்படிலாம் அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னா, வி ஆர் ப்ரொவைடிங் அண்ட் ஓடி ஃபார் நம்ம காலேஜில் அந்த இன்டர்ன்ஷிப் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அட்ரன்ஸ் போடுவாங்க, நீங்கள் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் அந்த இன்டர்ன்ஷிப் அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து யூ நோ ஆல். இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு. ஒரு டெக்னாலஜி தெரியும், அந்த டெக்னாலஜி சர்டிஃபிகேஷன் வச்சுட்டீங்க, ஒரு ஐடியா எடுக்கிறீங்க, அதை வந்து ஒரு பேப்பரை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க, அதை வந்து ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணுறீங்க, இன்டர்ன்ஷிப் அட்டன் பண்ணுறீங்க, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக தெரியும். அப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும், அதை நீங்கள் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட், அதாவது உங்களோட 6th செமஸ்டரில் 6வது செமஸ்டர், அதாவது 3rd இயரில் எண்டில் 6வது செமஸ்டரில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை ப்ராஜெக்டாக பண்ணணும். என்னது, அந்த ஐடியாவை ப்ராஜெக்டாக பண்ணணும். ஸோ ஏன் இந்த 6th செமஸ்டருக்குள்ளே பண்ணணும் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, now the company will be recruiting you. All the companies will be recruiting you. When they are recruiting, அதாவது பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு வந்திருக்கோம், 2 விஷயம். ஒன்று நம்ம வேலையை உருவாக்கணும், இன்னொன்று வேலைக்கே போகணும். அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லா கம்பெனிஸும் now it will be open. அதாவது இட்ஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கம்பெனி. நாம் வந்து திறமைகள் எங்கே வேணா இருக்கலாம். The talent will be available anywhere else, not only in SVCT, not only in IIT. The talent will be available anywhere else. The company will know that. So அப்போ வந்து they will conducting an exam, open exam conduct பண்ணுவாங்க. எப்போ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, 6th செமஸ்டரில் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த 6th செமஸ்டரில் நீங்கள் வந்து அந்த டெக்னாலஜியில் நீங்கள் மாஸ்டராக இருப்பீங்க. ஸோ அவங்க எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணும்போது, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் மேக்ஸிமம் சிஎஸ்சி தான் எடுத்திருக்கீங்க, எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ டிசிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும், விப்ரோவாக இருக்கட்டும், ஐபிஎம்மாக இருக்கட்டும், அக்சென்ச்சராக இருக்கட்டும், இல்லை கூகுளாக இருக்கட்டும், மைக்ரோசாஃப்டாக இருக்கட்டும், whatever the company you take, total to 149 companies will be conducting their own online examination on 6th semester. So இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் now 2022 போயிட்டு இருக்கு, கரெக்டாக? ஸோ வாட் the company will be announcing that it will be, so 2023 passed out batch. 2023 passed out batch யாரு? Who is 2023 passed out batch and what they will do currently? 2023 passed out தான் அவங்க கரெக்டாக என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ 3rd year படிப்பாங்க. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ கம்பெனி சூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக, அதாவது கம்பெனி வந்து உங்களை சூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக யூ ஹேவ் டு சூஸ் த கம்பெனி. எனக்கு வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேணும், எனக்கு வந்து கூகுள் வேணும், எனக்கு வந்து அமேசான் வேணும், நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க. And you have to prepare for that, and you have to attend an examination on your 6th semester. And what the company will expect அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உனக்கு என்ன தெரியும், வாட் யூ நோ அப்படின்றதுலாம் இல்லை. ஒரு சிவி இருக்கும், ஒரு ரெஸ்யூம் இருக்கும், நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க. நான் வந்து இந்த டெக்னாலஜி தெரியும், நான் வந்து இவ்வளோ பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளோ ஒர்க் ஷாப்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளோ இன்டர்ன்ஷிப் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், இதெல்லாம் போடுறீங்க. புரியுதா? இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இன்டர்வியூ என்ன பண்ணுவாங்க, வாட் தே வில் ஆஸ்க், உனக்கு இது தெரியுமா, வாட் யூ நோ. ஸோ ஜஸ்ட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின். அது இல்லை, இட்ஸ் நாட் ஃபேக்ட் நவ். வாட் த கொஸ்டின் தே வில் ஆஸ்க், வாட் யூ டிட். என்னது வாட் யூ டிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, என்ன பண்ணியிருக்கேன் அதை காமி. உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு அந்த கதை சொல்லாது.
வாட் யூ டிட், நீ என்ன வந்து பண்ணியிருக்க. அப்போ 6th செமஸ்டர்ல நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா, அந்த யூஆர்எல் அப்படியே அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அந்த கிட் ஹப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. அந்த மாதிரி ரெபாசிட்டரியில் ஆன்லைன் ரெபாசிட்டரியில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டை லிங்க் எழுந்து இங்கே பாரு, நான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரெஷர் நீங்கள் சொல்ல முடியாது இப்போலாம். யூ நெவர் சே தட் ஐ எம் a ஃப்ரெஷர். ஸோ ஃப்ரெஷருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க.
இருக்கு இல்லையா, சேம் லைக்வைஸ் யூ ஹேவ் டு ஷெட்யூல் ஃபார் யுவர் parallel. நீங்க டிகிரி வச்சிருந்தா உங்களுக்கு என்ன, நத்திங் யூஸ் இன் த டிகிரி. வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் டெக்னாலஜி ஆர் வாட் எவர் இட் வில் பி, யூ ஹேவ் டு அகைன் டூ இட் அஸ் ஷெட்யூல். ஸோ ஒரு ஆப்டிடியூட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னென்ன புக்ஸ் இருக்கு, ஒரு டெக்னாலஜி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அதுக்கு என்ன புக்ஸ் இருக்கு. அப்போ யூ ஹேவ் டு போத் கம்பைன் டுகெதர். அதாவது இந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் சரி, உங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் சரி, ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா ஒரு செமஸ்டருக்கு நீங்கள் 2 செமஸ்டர் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். புரியலையா? ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 6 சப்ஜெக்ட் இருக்கு, 6 புக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 6 புக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 6 புக்கு மட்டும் படித்தா பத்தாது, அடிஷனலாக இன்னொரு 6 புக்கு படிக்கணும். அந்த டெக்னாலஜியோட புக்கு படிக்கணும், ஆப்டிடியூடோட புக்கு படிக்கணும், கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு புக்கு படிக்கணும். ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து 2 செமஸ்டர் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரே செமஸ்டர் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும், விச் மீன்ஸ் டு எக்யூப்பிங் யூ. ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு ஷெட்யூல் யுவர் டைமிங்ஸ். ஃபார் தட் என்ன பண்ணணும், ஷெட்யூல் யுவர் டைமிங்ஸ். ஸோ மார்னிங் ஐ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் 1 hour ஃபார் யுவர் சப்ஜெக்ட், அண்ட் ஈவினிங் 1 hour ஃபார் யுவர் சப்ஜெக்ட். 2 hours கம்பல்சரி யூ ஹேவ் டு ஸ்ட்ராங். உங்களோட சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த 2 hours நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு போகிறோமா அப்படின்னா பத்தாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஃப்ரம் ஹாஸ்டல் ஒன்லி. ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க மேக்ஸிமம் நிறைய ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ காலேஜ் வில் பி ஓவர் பை 8 to காலேஜ் டைமிங்ஸ் 8 to 3. ஸோ 3 o'clock முடிஞ்சு அப்படின்னா வாட் யூ வில் டூ ஆஃப்டர் தட்? ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் பிளே அண்ட் என்ஜாய் தட் லைஃப். தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். Just spend 3 to 4:30 or minimum time, 1.5 time you can spend for your career beyond the syllabus தாண்டி you can spend for your time. So இங்க self learning ல போயிட்டு லேப்ல உட்கார்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். So and you can go and play in the ground. So இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த 3 வருஷம் 4 வருஷம் உங்க லைஃபை நீங்க என்ஜாய் பண்ற மாதிரி திருப்பி நீங்க என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ஸோ நினைச்சாலும் நீங்கள் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் நீங்கள் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆரம்பித்தாலும் சரி, இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்காது. ஸோ யூ ஹேவ் டு பேலன்ஸ் போத். உங்களோட என்ஜாய்மெண்ட்டும் இருக்கணும், அதே சமயம் வந்து. தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you so much, sir, for your valuable words. It is my privilege to request the beloved Vice Chairman, Dr. Srinivasan Aribabu, District President, Chennai South, Tamil Nadu Hindu Temple Federation, to deliver his presidential address. எல்லாரும் பிரிஸ்கா இருக்கீங்களா? குட் மார்னிங் ஒன் அண்ட் ஆல். ரொம்ப நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், மெமரபிள் டேல வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை சொல்லி பயம்படுத்திட்டாங்களா? இது உங்களோட மெமரபிள் டே. இந்த மெமரபிள் டேல வந்து 4 வருஷம் என்னுடைய சேலஞ்சஸை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணுன்றது நினைக்கிற அளவுக்கு வச்சுட்டாங்களா? சேலஞ்சஸ் ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு கோயிலில் ஒரு யானையை வளர்க்கும் போது அந்த யானைக்காரர் வந்து ஒரு வளையத்தை போட்டு அந்த யானையை வளர்ப்பாங்க. அது ரொம்ப பெரிய அசுர பலம் இருக்கும். ஆனால் அந்த யானைக்கு வந்து என்னன்னா, இந்த வளையம் போட்டிருக்காங்க, நம்மளால நகர முடியாதுன்றது வந்து ஒரு மைண்டில் ரொம்ப டீப்பாக உள்வாங்கிருக்கும். அதனால அது நகராது. மதம் பிடிக்கும் போது அது வேற விஷயம். நம்மளுடைய சேலஞ்சஸ் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணோம்னா, அந்த வளையம் மாதிரி தான் வச்சுக்கணும், ஒரு ரிங் மாதிரி வச்சுக்கணும். இதை வந்து நம்ம எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் சரி, எப்படியாப்பட்ட ஒரு கஷ்டங்கள், எப்படி ஒரு எதிர்நோக்கணும், அதை எதிர்நோக்கிறதுக்கு வந்து அதை விட்டு வெளியில வரணுன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு மனசுல இருக்கணும். இதுக்கு வந்து பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எதிர்பார்ப்போட உங்க பசங்களை வந்து படிக்க வச்சிருப்பீங்க. இன்னைக்கு 12th வரைக்கும் நீங்க வந்து படிக்க வச்சுட்டாங்க. இன்னைக்கு நான் காலேஜ் சேர்ந்துருக்கேன். நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. எப்படி ஒரு வீட்டில் வந்து நீங்க வந்து ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடும் போது உப்பா இருக்கும் போது அப்பா நிறைய சாப்பிடுவாரு, காரமா இருந்தா தாத்தா சாப்பிடுவாரு, இன்பா இருந்தா தம்பி சாப்பிடுவாங்க. சுவைய இது புளிப்பா இருந்தா தங்கச்சி சாப்பிடுவாங்க, புளிப்பா இருக்கும்போது தங்கச்சி சாப்பிடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து எல்லாரும் வயிறு நிறைய சாப்பிடுவாங்க. இதையெல்லாம் வந்து நீந்தவுடனே கலந்தவுடனே தான் அம்மா சாப்பிடுவாங்க. கரெக்டுங்களா? அம்மா என்றவங்க வந்து ரொம்ப தியாகம் பண்ணி ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு அப்பா வந்து எந்த அளவுக்கு பசங்களுக்கு வந்து, அதனால அப்பா வந்து தியாகம் இல்லை, அப்பா வந்து சட்டி மாதிரி எவ்வளோ சுட்டாலும் வந்து பாரத்தை தாங்கிப்பாங்க. அம்மா வந்து இன்ஸ்டன்ட் மேகி மாதிரி உடனே பாசத்தை காட்டுவாங்க.
கரெக்டுங்களா? அதனால வந்து நிறைய வந்து ஃபாதர் சன் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா, அப்பா வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வீட்டில் வந்து எல்லாருடைய பேரண்ட்ஸுமே வந்து அப்பாக்காரங்க வந்து என் பையன் வந்து ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப இன்று என் பையன் பிறந்தான்னு சொல்லிட்டு அந்த கேலண்டர்ல அந்த இதுலயே எழுதியிருக்காரு. ஸோ ஃபாதர் சன்னோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படின்னா, அப்பா வந்து நிறைய ஒரு மெமரிஸை வந்து அவங்க மனசுல வச்சுப்பாங்க, வெயில காட்ட மாட்டாங்க. ஆனா அம்மா வந்து நிறைய காட்டுவாங்க. இந்த மாதிரி பாசத்தை காட்டும் போது வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து அடுத்த லெவலுக்கு வரதுக்கு வந்து உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு, உங்களுடைய தைரியம் வந்து அவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கணும். நான் நினைக்கலாம், நான் வந்து வேலைக்கு போலங்க, நான் படிக்கலைங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம். என் குடும்ப சூழ்நிலையினால இது பண்ணல, நிறைய ஃபினான்ஷியல் இதெல்லாம் இருக்கும். ஃபினான்ஷியல் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும். நீங்க வந்து என்னன்னா இன்னைக்கு இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எதுவும் வந்து கல்வியை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை, எப்படி வரணும்னு சொல்ல தேவை. இப்போ எல்லாமே எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டாங்க. அதையே திருப்பி சொல்லி உங்களுக்கு போர் அடிக்க விரும்பல. உங்களுடைய நிறைய பேர் வந்து யூடியூப்ஸை பார்த்துட்டு ரிவ்யூ போடுவாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு உண்மையிலே ஒரு அனுபவ ரீதியாக இருக்குன்னா, வீட்டில் இருக்கவங்க பெரியவங்க ஒரு பேச்சை கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூடியூபர்ஸோட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அன்னைக்கு அவங்க பேசினதுதான் இன்னைக்கு நம்ம அதை கடைபிடிக்கிறோம். அதனால வந்து எல்லாரும் வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையோட இருக்கணும். சமுதாயத்துல வந்து நீங்க வந்து அடுத்தது வந்து இங்க காலேஜ் படிச்சுட்டு வெளியில போறீங்க, ஏன்னா நிறைய பேர் அவமானப்படுத்துறாங்க, நான் எனக்கு இது தெரியல அது தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு தாழ்வு மன பண்ண வேணாம். அப்படி இருந்தா சந்தோஷமா அதை வர வச்சு எதிர்பார்க்க, அது எதிர்நோக்குங்க. ஏன்னா பின்னாடி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் உங்க கையில இருக்கு, வரப்போகுது. ஆரம்பத்துல கஷ்டத்தை கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு சக்சஸ் பாதிக்கு போகும்போது வந்து அதை எல்லாத்தையும் எதிர்நோக்கி பண்ணும்போது உனக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வரவேற்பு இந்த சொசைட்டி உங்களுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி கொடுக்கும். அதே மாதிரி வெற்றியை நோக்கி எதுவுமே போகாதீங்க. ஒருத்தர் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு முக்கியமா சொல்றேன், என் பக்கத்து வீட்டில் அந்த பையன் படித்தான், ஒரு நல்ல வேலைக்கு போறான் அப்படின்னு பண்ணி ஒரு வற்புறுத்தாதீங்க. அவங்க என்ன எண்ணங்களோ என்ன ஆசையோ அதுக்கு வந்து நீங்க ஒத்துழைப்பு கொடுங்க. என்னைக்குமே சக்சஸ் வந்து எதுவும் நீங்க தேடி போகணும், சக்சஸ் உங்களை தேடி வரும். சார் சக்சஸ் என்ன தேடி வரணும், நான் என்ன சார் பண்ணணும்? இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது வந்து, நான் இப்போ 4 வருஷம் படித்தேங்க, இந்த 4 வருஷம் படித்ததில் வந்து நிறைய ஸ்கில்ஸ் படிக்கிட்டேன்னா, மெயினாக வந்து ரெஸ்பெக்ட். நீங்கள் யார்கிட்ட பேசினாலும் ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பெக்டோட பேசணும். நீங்கள் மேல் மட்டத்துலேருந்து கீழ் மட்டம் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ரெஸ்பெக்டை கொடுக்கணும். அது வந்து தாத்தா பேசும்போது சரி, பாட்டி பேசும்போது சரி, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றது ஒரு 2 நிமிஷம் வாங்கினீங்கன்னா தட்ஸ் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். செந்தில் சொல்றாரு பார்த்தீங்களா, இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் த இதுன்னு ஜீன்ஸ் படத்தில், அது உண்மை. அந்த வசனம் வந்து இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு உபயோகம். அதனால ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க, டிசிப்ளின். நீங்க வாழ்நாளில் எப்படி இருக்கணும், என்ன செய்யணும், எப்படி வந்து நடந்துக்கணும் அப்படின்றது ஒரு டிசிப்ளினரியா உங்களுடைய இதை பண்ணணும். தேர்ட் டைம், உங்க டைம் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸை அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டு அதை நீங்க ஃபேஸ் பண்ணணும். பிளஸ் ஒரு நல்ல தூங்கணும். மொபைல் ஃபோன்ஸை வந்து பெரும்பாலான இன்னைக்கு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஃபுல்லாக மொபைல் ஃபோனு, வாட்ஸ்அப்பு இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் பண்ணாலே நல்ல தூக்கம் இருந்தால் நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்கும். உங்களுடைய பிரெயினுக்கு வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட் தேவை. ஒரு 8 ஹவர்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு 8 ஹவர்ஸ் தூங்கணும். எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவே எனக்கு வரும், என்னன்னா டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வச்சா தூக்கம் வரும், அது வந்து கிஃப்ட்டு சார் உங்களோட இதுக்கு. அதனால எல்லாமே வந்து இருக்கணும். இன்னைக்கு வந்து மெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஜாப் வந்து லே ஆஃப் பண்ணுறாங்க, நிறைய கிரைசஸ் வருது. இந்த கிரைசஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு, அதெல்லாம் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸு, எக்கனாமிக் இது சுச்சுவேஷன்ஸு இதெல்லாம் கிடையாது. டெக்னாலஜி வந்து இன்டர்கேட்டட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆகுது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை வந்து டெக்னாலஜியை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். காணி நம்ம டினை பண்ணக்கூடாது, எந்த ஒரு காரணத்துக்கோசம் நம்ம டினை பண்ணக்கூடாது. அடாப்ட் பண்ணி இப்போ சொன்ன மாதிரி வாகித் சார் சொன்ன மாதிரி, சிஇஓ சார் சொன்ன மாதிரி, பிரின்சிபல் சார் சொன்ன மாதிரி, அட்வைசர் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாரையுமே சொல்கிற மாதிரி உள்வாங்கிட்டு இந்த 4 இயர்ஸோட சேலஞ்சை பண்ணணும். இதுக்கு ஒரு இந்த சேலஞ்சஸை வந்து உங்களை வந்து எப்படி பண்ணணும், விவேகானந்தர் வந்து நிறைய பேர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிப்பாரு. விவேகானந்தர் காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள். காலேஜ் படிக்கும்போது லஞ்சுக்கு போனார். போகும்போது எல்லாம் ஃபுல்லாக இருந்தது, ஒரே ஒரு டேபிள் மட்டும் வந்து ஒரு ஆள் உட்காந்துட்ட. பக்கத்தில் போனோன்னா ஒரு ப்ரொஃபஸர், நீலாம் என்ன என் பக்கத்தில் உட்கார்ற, பறவை மாதிரி பறந்து போனா. அவர் உடனே அந்த ஒரு ரிப்ளை என்ன பண்ணாருன்னா, பறவை மாதிரி நான் பறந்து போகிறேன் சார்னாரு. அவருக்கு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு. இவன் நம்ம மாணவன் நம்மளை வந்து எடுத்து கேள்வி கேட்குறானே, பதில் சொல்கிறானே அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்து அவங்க வந்து யோசிச்சாங்க. இதுக்கு வந்து கிளாஸில் வந்து அவர் வந்து அவமானப்படுத்துகிற விதமாக ஒரு கேள்வி கேட்டார் விவேகானந்த கிட்ட. 2 பக்கம் இருக்கு, ஒரு ரோட்ல இருக்கு, 2 சைடு, லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு இருக்கு. லெஃப்ட் சைடில் பணம் இருக்கு, ரைட் சைடில் அறிவு இருக்கு. இது எந்த சைடில் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க? நீங்களா இருந்தால் எந்த சைடு பண்ணுவீங்க? அது வந்து இது பண்ணுங்க. ஆனால் விவேகானந்தர் ஒரே ஒரு விஷயம் துணிச்சலாக வந்து பதில் சொன்னார். இது ஏன் பதிவு பண்ணோன்னா, எனக்கு பணம் இருக்க சைடு தான் நான் போவேன்,
அப்போ கேட்டார், என்னடா நீ ஒரு முட்டாளான ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்ட, பணம் இருக்க சைடு போகிற, அறிவு இருக்க சைடு போலியான. அது என்கிட்ட நிறையவே இருக்குங்க, நான் நல்லா இந்த பக்கம் போகிறேன். புரியுதுங்களா? நம்ம கிட்ட எது இருக்குதோ அதை பாசிட்டிவ் ஆகிட்டு, எது இல்லையோ அதை நோக்கி போங்க, இருக்கிறத பக்கம் போகாதீங்க. இதை தான் இந்த நேரத்தில் வந்து ரொம்ப பதிவு பண்ண இது பண்ணுறேன். விஷ் யூ ஆல் த சக்ஸஸ். 4 இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் எப்படி இந்த இது வந்து காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் ஹோம் மாதிரி. ரெண்டாவது பேரண்ட்ஸ், உங்களுடைய ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க அதிக டைம் இங்கே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ இது உங்களுடைய செகண்ட் ஹோம். అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చిన అన్ని స్టూడెంట్స్కుమే చాలా ప్రసాదంగా మిమ్మల్ని ఇది వెల్కమ్ చేస్తాము. నాకు ఒక అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉండే వల్ల నా నుంచి ఎక్కువ మాట్లాడడం లేదు, అందువల్ల నేను వైండప్ చేసి నేను అర్జెంట్గా పోతాను. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫాలోయింగ్ వీక్లో వచ్చి నేను ఫ్రీ అయినాక మీ దగ్గర కలిసి మాట్లాడతాను. అందరికీ విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir, for your words of wisdom. I request VC sir to honor our chief guest. I request all the dignitaries to come on to the stage. Now, a vice chairman will adorn a shawl for our chief guest. Thank you so much, sir. I request a CEO, sir, to honor a chief guest with a memento. Thank you so much, sir. Thank you everyone for facilitating at this juncture. We are immensely pleased to have with us Mr. M. Vijay Kumar, Senior Vice President, Technology, Process and Operation, ADF Data Science Private Limited, who has courteously accepted a token of love for his gracious presence today. Our chief guest hardly needs any introduction, but it is my duty to brief his accomplishment on this dais. Mr. M. Vijay Kumar is from a normal family, Tamil Nadu. At present, this multifaceted personality is working as Senior Vice President in ADF Data Science Private Limited and is responsible for technology, AI and ML engineering and leading Six Sigma initiatives. This versatile veteran obtained his Bachelor of Science, Computer Science and Information Technology in 2003 from ANJA College, Sivagasi, and his post-graduation in same discipline, Computer Science, Computer and Software in 2005 from Madurai Kamaraj University. This luminous fort lies in the software, which entitles as a software engineer in Chennai region from 2005 to 7. With a sheer dint of hard work, he escalated further as a senior software engineer in Chennai region from 2002 to 2008. With this rich experience, he promoted as a team lead in Chennai region in 2009, and his commendable service enabled him to reach the position of manager from 2009 to 11. This magnificent persona occupied various covetous positions such as Senior Manager, Software Development from June 2011 to February 2013, Assistant General Manager, Product Development from February 2013 to May 2014, Director of Engineering from May 2014 to December 2017, Global Analytics and Director of Engineering and Operations at Gain Credits in 2019 in Chennai. This paragon of virtue was further advanced as Vice President, Product Development Process and Operation from July 2019 to March 2021 in Chennai region, and now as Senior Vice President in Applied Data Science.
Having 17 years of wide experience in fintech, this magnificent personality has been bestowed with Outstanding Leadership Award by Internet 2.0 Dubai for his commitment and achievement. Dear sir, words are not enough to list out your accolades and you have made us proud. I would like to request Honorable Chief Guest to step forward and give us your valuable message to our budding engineers. Good morning. No energy. I think first of all, I would like to thank the management team, Vice Chairman Dr. Srinivasan and CEO Sandeep Khanna, Advisor Dr. Soundarajan sir, and Principal Dr. Janak. Thank you for inviting me to share my thoughts. Once again, I want to thank all the students patiently listening all our COLA commitments, all other conduct, because I just want to, before I start my conversation, I want to give few thoughts about the college based on my few interactions on today. So in the morning, I talked to principal, vice chairman, everyone. I think I also gone through that. So I also gone through the Technopark initiatives and everything. From my perception, I think the college is doing a really great work for all the students. They are ready to support for all the students. With similar kind of passion and initiatives need to come from the school. Because it needs to be a partnership, right? If one side, they are all looking, it's like it won't work at all. Other side, the initiative needs to come. The students need to take all the opportunities and everything needs to consider. If you don't have any opportunities, go and talk to them. They are open-minded. They are ready to support for anything. I think if you look at the Technopark initiatives, I think that is one of the things we are developing almost more. It is very slow growth. It is very catching up slowly about the industry. But in industry, it is going like anything. So one example is if you look at AI and ML engineering. When I was doing the programming, we were hand code all the models. We will take simple linear regression model for the predictions. I think they explained my experience fintech, right? Fintech is primarily loan predictions. If the customer, anyone who wants to apply for a loan, if anybody wants to apply for a loan, they can just apply in our site. With immediately few seconds, we will get to know whether the person is getting loan or not. That's what our core business model. For that, we will do the end-to-end automations from getting the customer applications plus doing the underwriting. When I say underwriting, it's about predicting the person, whether this person is payable the loan or not, whatever we are going to provide. And then all the servicing, we need to collect the money back. We need to provide the customer service, and we also need to provide lot of automation service model. For example, they can call up our IVR, make the payment via IVR, or they can use our website to make the payment or look at their loan account. Think of a private bank doing and with lot more technology related activities. That's our business model. Our business model runs in US, not for India. It's all US customers. So this is what about our business model. So for that, I think why technology is important, I want to touch base, right? So when we initially started, we will hand code all the models and everything. But when you increase the number of model means it is about prediction, right? Using all the historical data, we want to predict the future outcomes. For example, I think many might have experienced Google Photos or Google related emails and everything, right? When you have Google Photos, when you upload new photos, it automatically predicts, okay, this is Vijay, or this is about your son or something. It will ask recommendations. Sometimes it will predict wrongly, but it will look for your feedback. Well, can you confirm this is Vijay? Once you confirm, what it does, it automatically retrains the existing model. So it adds additional parameter to the model saying that, okay, if this kind of parameter comes in the future, this is Vijay again.
So when the similar kind of, for example, like I have like a long beard or something, Google might not be able to predict, but it can look at other eyes and nose and everything. It will say, I think this is Vijay, can you confirm? When I say yes, then it automatically takes that learning and does that new model. Any future thing, if I come with a beard or anything long beard, it automatically says that like Vijay. It won't ask for any kind of confirmation. That's how the technology is evolving. But the academics is like slowly catching up, right? So what you need to do, I think for that, like we mentioned, like a lot of certifications and like self-learning. I think trends in the industry, like you can go and attend like seminars, conference, and all the things are important. So I want to structure my conversation specifically into 3 parts. First thing into like what are challenges like students think. Next one is the focus for the next 3 to 4 years, and then corporate expectations. Given I am from the corporate world, I am working for like 16 plus years. I want to like feed the thoughts of like what we are expecting from the corporate side. I think that's all. Maybe let's make the first part is like a lot more interactive, right? So you have done with your higher secondary. You are coming back to now college with a lot more expectations, right? So you might think that, okay, I see like a lot of challenges. Can anyone stand up and see like what is your challenges? What do you think that is your like barrier or challenges? Communication, sir. Thank you. Communication is very tough to me, sir. English communication is very tough. Yes. Anyone? Other challenges? Don't worry about like whether I'm talking the right thing or not. If you are taking mic and like speaking in front of these people, that itself is exciting. Stage fear. Stage fear. Stage fear, okay. So you mean like any assignment presentation or like seminar presentations in front of your classmates, you might be okay. Any other like challenges you think that? Don't worry, like nobody is going to judge based on your question. You can ask anything. Yeah, like mix and match. Hesitation. Okay, great. நீங்க தப்பாவே நினைக்க வேண்டாம், ஏதோ தப்பா கேட்டுருவானா என்ன யாரும் ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களான்னு. Don't worry about that. See, but another விஷயம் வந்து hesitation. We have to avoid hesitation. இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. நாங்கள் வந்து மைக் கொடுத்து பேச சொல்கிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சார் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனியில் பெரிய பொசிஷனில் இருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே அந்த பொண்ணு இருந்துச்சு. நேம் என்னம்மா? வித்யா. சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள், அந்த பொண்ணை நீங்கள் மறப்பீங்களா? இப்போ இந்த பொண்ணே வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ் வச்சு ஒரு இன்டர்வியூ போகுது, இந்த கம்பெனிக்கே போகுது. இப்போ எடுப்பாரு எடுக்க மாட்டேன். புரியல? ஸோ ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். அதாவது ஒரு கேள்விக்கு வந்து கேட்கறதுக்கே நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அப்புறம் எப்படி நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து சக்சீட் ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு அவாய்ட் த ஹெசிடேஷன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட். ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து எதுவும் சந்தேகம்னா நீங்கள் கேட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து புரியுதா புரியலன்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தோம் அப்படின்னா கடைசி லைஃப்லாம் உட்காந்துட்டே இருக்க. ஃபஸ்ட்டு அவாய்ட் ஹெசிடேஷன். புரியுதா? யார் எந்திரிக்க போகிறா? ஒரு 10 பேராச்சும் எந்திரிக்கணும். யார் எந்திரிக்க போகிறா? திருப்பி உட்காந்துருக்கூடாது. 10 பேராச்சும் எந்திரிக்கணும். Anyone else? Sir,
our intentions. First reason is our intention. How to deal them. In front of our dean, you can speak in Tamil language. நமக்கு முன்னாடி யாருக்கா நம்ம யாரை போய் டீல் பண்றோமோ அந்த அவங்க முதல்ல நம்ம எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அந்த இன்டென்ஷன் முதல்ல வேணும் சார். How to deal with them. How to anyone? Time management. Okay, great. Thank you. Better communication in English. Okay. Okay, thank you. Fear of facing problems now. Okay, any challenges that you are facing? Good. கிட்ட இன்டராக்ட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் புதுசா Strangers and okay, thank you. புதுசா ஒரு மொழி கத்துக்க ஆசைப்படுறேன். Do you think that like it is like fear about learning new language? Yes. Okay. Okay. As this new place, first we need to set ourselves in this place and we need to learn. So coming to the new environment, you feel that. Okay. Yeah. Thank you. I think this is primarily make everyone see. Even if you go to the class, your professor, ma'am, anyone is taking any lecture, they can like come and teach something. But if you are not asking questions, if you keep it yourself, you are not making it clear on like what you want to learn. Right? Primarily, it's not about like working up like whatever like we have the theory and getting the score wrong. That's not what we expect the corporate industry. Even any algorithm, it's all about like how we make the brain development. Why we ask like mathematics, it's all about how do you think about solving the problem. If you want to solve the problem, we need to understand what is the problem first. So if you don't understand, then you might not be able to do better solutions. What are the problems in this solutions given by like various books or anything, you will try to copy that solutions and provide it to your management and anything. That's not the way, right? Every times, what you think about like continuous improvement. As I was talking about how we build the system, right? Or build a system with like lot of manual activities. Today it is running with like fully automated solutions. That means continuous improvement. How do you make the continuous improvement? You have to understand the problem really well. Then only you know, okay, today this is taking more time. Here like we are incurring like lot of overhead. Here we are incurring lot of cost. How do we optimize that? How do we create value for the business? So we need to understand the problem, optimize the problem, and then like do it like this as a cycle. For that, I think we need to ask questions ourselves. I think first of all, if you are coming out of the fear of asking questions, that is a first success for us. Don't worry about like whether somebody will judge me. Okay, if I ask wrong questions, oh like that's how will think about me and my friends will think about me. No, you are not here for your friends. You are not here for like yourself. You want to learn. You want to grow your career. You want to like build your career, right? So don't fear first. Ask all the right questions. Anything related to learning, go and talk to your professor like in open-minded. Next thing is I will talk about like some other way how you can grow your knowledge. For example, independently, we cannot do anything because like this is a vast area. Technology is a vast area. For example, if any other functional engineering, it's a vast area. How do we do that? How do we ensure that like we can learn as a group, learn as a team? How we can win as a team? I think that's how we need to think through.
Okay, I think a lot of people mentioned communication is like barrier, challenge, right? I think some people mentioned talking to the new friends. I think their new classmates and everything. I think that's also part of the communications. How do we initiate the communications, right? So even that's what I think number one list based on my survey. Like I usually go to like various colleges for as part of the campus placement, also for like similar kind of programs. I think when I talk to like pull out like different people from first year and second year, like what are the challenges they face as part of their own curriculum or their own like initial like the first year engineering programs. I think most of the themes they went towards like communications. But do you think that communication is a like major barrier? It is just a medium, right? If you practice it for just few weeks, it will automatically come very good. I think if you take me, if you have seen me as like 16 years before, I think it is very difficult for me to converse in English. Even in my interview, I try to like convince like my thoughts in English, but like I got a permission, can I explain in Tamil? And then I did that. But that barrier gone away immediately after like 2 to 3 weeks training. We also like imposed ourselves, like my team members, all my team members together. We will talk only in English in our team. In 1 or 2 months, everything will gone away. So we are able to explain. I'm not talking about like native English speaker communication kind of thing, right? No. It's about how we communicate our thoughts clearly to the other person. It need not be like British or like American English. No. That's not what we are expecting. It's about what the problem, whether I am able to communicate the problem clearly to the other person. If that person is like understand what you are telling, that is super communication. That's enough. That's what we want. That's what we want to grow. But when you keep doing that practice, the flow will come automatically. You don't need to worry about it. But the problem will be your friends, right? Your classmates. When you try to speak in English, they're like, oh, that person, you're very, you're more than the basic different. Don't worry about it. It is your career. How many times they will teach you? Maybe 10 times, 20 times. Then they will become part of your program. They will also go and come talk to you. If they think that like fear of teaching, then you will stop it. You are losing your credit. You are losing your career. The one you want to achieve, right? So, fear, take off completely. Ask questions. Whether your friends or professors, if you want to understand anything, ask. Because that is the reason we are here, right? Right? யாரும் கவலைப்படப்படுறது கிடையாது. If you come out from that, அது ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி. இது வந்து ஈவன் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்மே இஃப் தே லைக் பாசிட்டிவாக பேசினா இந்த ஹெல்த் இஷ்யூ வந்து நமக்கு ஹீல் பண்ணலாம், குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னு இது சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ எம் நாட் ஷூர் லைக் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ரீட் த புக் கால் லைக் எண்ணங்கள் ரிட்டன் பை M.S. Udayamurthy. I think I studied in my UG academic. That was one of the best book. I still keep it. I still read it like multiple times. There is a scientific proven point it mentioned. Let's say
like everything is coming out properly. I think you are improving. All the speech really makes them to come out of the disease in better time than the other group where we are not talking about the positives. So that means positives gives us energy. So if you think that I can, you can. So that's how you need to feel that like, I can. Then that opportunities will come automatically. If you think that I can, you will go and talk to the right people like where you need help. Right? When you முடியும் நினைச்சனாலே உங்களுக்கு யார்கிட்ட போய் உதவி கேட்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் தன்னாலே தெரியும். முடியாதுன்னு சொல்லி உட்கார்ந்துட்டு யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க யாரும் வர மாட்டாங்க. So first you have to think that I can. அதை பண்ணிட்டீங்கனாலே நான் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கையில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். So can we say I can? Not energy. இவ்வளவு பேர் இருக்கு ரூம்ல ஒரு சத்தம் வரமாட்டேங்க. I can. Thank you. Anyone want to say anything? Sorry. Okay. So next thing is focus. This is what I am talking about. Team, right? So in academic, I think it is not just about your core subject. You will have like a lot of other subjects as well. So it is a vast area. We need to make sure that like we understand everything clearly, but we'll be able to deep dive all the subjects by one person in a particular point of time frame. It may not be possible. So it is good to have a team of like-minded people. If you think that these are the people who like will really work with me and study as a partner and all other like activities, then it's better to have like 3 or 4 people like together, form as a team, and then like they can like separate out. Let's take one subject. They can like split the topic. Okay, topic 1, topic 2, topic 3. Person A, person B, person B. Okay, you go and study. And like next day we will meet. We will share the knowledge. Right? So one thing about if you study independently, if you go and write exam, if you study and teaching others, explaining them, when you teach, I think it is registered strongly in your brain. I think that is the reason when you go and talk to all the professors like any point of time, they will be able to answer it because every day they are teaching, right? It strongly registers all the concepts in their mind. That's what you have to follow. It's a like very psychologically like proven subject. Even in corporate world, we follow the same model. We will have like knowledge sharing sessions. Even for like problem solving, we will have those kind of methods. We will like tell them, okay, these are the problem for person team member 1, team member 2, team member 3. Let's go and investigate this problem. Next day we will meet and like discuss about that problem, and then like discuss as a group about the solutions and what we want to implement. This is the same model. For example, like individually like spending the time on all this area, it will take more time. Also, you won't get different perspectives. For example, like if you are talking about நீங்க ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் சொல்றீங்க, எனக்கு அதை பத்தி எதுவும் தெரியல, அப்படியே நான் போனோம்னா that is not good. If you have as a group, if you are providing a solution, if somebody asks a question on that, we will explore and deep dive on, okay, இந்த scenarioல அந்த solution work ஆகுமா, ஒரு different perspective கிடைக்கும். So it is good to work as a team. நம்ம 12th படிக்கும்போது 10th படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, படிச்சு நான் கூட சொல்ல மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட, படிச்சியா அப்படின்னு கேட்டா, ஐயோ நான் படிக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டுருவாங்க. எக்ஸாம் போகிற தண்ணி புக்கை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அது என்ன கேட்டால் என்ன படிச்சோன்னு அதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. That's not how it is going to work in your next 4 years. Share your knowledge. Whatever you study, share your knowledge. That makes you better than hiding your knowledge. So share your knowledge. That is very much important. Not just here, even in the corporate world. In the corporate world, when you share the knowledge, you will get to know that you understand all these concepts. When you have like any kind of like new project or anything,
they will automatically approach you to get your guidance and solutions for that. So this is important for like not just in college, anywhere you go. So that is as part of the focus. So market trends, I think we discussed about multiple times. I think from the management team, multiple people explained that certifications and industry trends and everything. Because market is keep evolving. So even in my field like AML, we have like hundreds of tools like coming out every day. Whether I need like all those 100 tools, it may not be. But I need to know what the best tool it is required. For that, like I need to explore most of them. So how do I explore? I need to keep update. Okay, what does this tool do? Whether it is helpful for my requirement, it is adding value for me. I need to put like different parameter and need to evolve. So I need to keep update myself to the market trends. So keep watching how like I think so many company offers their own engineering blocks. For example, if you look at Netflix, Facebook, like many high-tech companies, they have their own engineering blocks. So it is good to go and watch and understand what they do. It is good. I think that will make you to understand what the industry is like exactly doing with the technology. But one point I want to make clear, irrespective of like whatever engineering vertical or like engineering department you are, have one programming language, make it like you are strong. So it's not like I am mechanical, I don't need any programming knowledge. Or civil, like I don't need. I think now sometimes, I think you are having first semester like one programming language as part of the curriculum, right? No, not, okay. So whether you are from any major, make sure that you know one programming knowledge. I think that will help you with your functional skills and programming. It will make you to unique. It will create opportunities anywhere in the future. Because in future it is going to be everywhere like automation, irrespective of function, engineering function. So it will help you to adapt to all the market trends. So there are like some easiest programming knowledges are available. For example, Python is like very easy. You can try to keep update your knowledge. And you can also look at how the technology trends. Just study this language, but focus on your own functional things, how technology trends is going in your functional area. So that with your programming and your functional knowledge, you can blend together and look at, understand a lot. That is very much important. Okay? And time management, some issues people talked about it as one of the challenges. I think that is like a real issue. Today's world, I think if you look at like some kind of statistics, people, I think the market, they say average like 4 to 5 hours in a day we spend in social media. I think today's social media, it is like a lot of negative thoughts. Stay away from that. I think if you split the data further, good percentage of population, within that like 4 to 5 hours spending, it is majority of the population from the age group of, I think if I remember correctly, 16 to 23. I think majority of this population falls around that category. So stay away from your social media, but like social media even offers like lot of engineering blogs, their own functional related material. Use it in the right way, but don't spend like your time on like other unnecessary activities. I think that is important things you have to focus on. And participating in lot of competitions, seminars. I think the one thing what you need to do is, as we discussed earlier, I can go and talk. I can go and present it. Whether you are winning it or not, make it that as an experience. When you do 1 or 2 times, you will know how you need to succeed. Because all your previous failures will help you to learn how you can make it better, right? So don't worry about like winning it. Make that experience, have it, so that it automatically eliminates your stage fear. It improves your communication. It improves your presentation skills. It also helps you to understand how you can present your own functional knowledge to the larger audience. I think all these are like very much important. I think the final part is like corporate expectations.
Yeah. So the corporate expectation is primarily the first thing what we will focus on, not the functional skills. Though during as part of the interview, we will talk about functional skills, attitude and all other things. But once we onboard any engineer, the thing what we will focus on, team. Team require like lot of soft skills. I think our management team talked about a lot of like code of conduct, all other practices, right? How do you have to be in college? So you may think that the college is like trying to control you now, but that's not, you should not think about it. It's all like making you to better. Think about, you are working in a company, the company expects you coming on time, right? The company like wants you to work almost all the time available for you, for them. So all those things you are trying to practice, right? In the college. It's not like governing you or controlling you. It's all like bringing that soft skills from these next 3 to 4 years so that you can accommodate like very easily in the corporate world. I think that's what we need to think through. Other thing is like why team is important. Like for example, it's a large technology company. It's a large financial company or like very big strategy company. It doesn't matter. I think you might, I'm not sure like whether you heard about like Patrick Lencioni. He talked about like so many team-oriented presentation, team-oriented books he has written. I think his point is not technology, not strategy, not finance. It's all like about ultimate teamwork. When I say teamwork, I think different background, different behavior, different mindset of people working together for a project, right? So for example, if you take in my family, like I may behave differently, my sons may behave differently, my wife will behave differently, but how we need to like make the family to be like work like perfectly, we all need to coordinate together and work. I'm just giving you this example, like that's how we expect the team as well. All this will get, the respect is very much important. Respectable communication to any of your co-workers, that is very much important. All you need to do is like, that's a practice we need to do it in the college as well. And how do we pass the feedback? For example, if somebody made a mistake, you cannot like go and like say it out of the face, right? So you need to make sure that how you communicate. All those soft skills are like really important. So that is the reason like we say practice. Practice makes you to better. So some people will say that like that person is like he very good, he is intelligent boy, he learn very quickly and all other things. Maybe he may be intelligent boy, right? He can learn things very quickly. But if you are not able to learn, start from like let's say like a complex topic is there. Do it like every day, half an hour or something. If that person is like able to do it in 2 days, for you like it can take 1 week. That's all, right? But when you keep doing it, when you're practicing it like further, you will also be on the same boat. Finally, you will be equivalent to that intelligent person. So that means practice. If you practice it, you can achieve like anything, whatever you want to do. Whether it is a communication issue, or relationship issue, or like your functional skill issue, or like you are talking about like knowledge sharing issue, anything you can achieve. Okay? So one more quote, I think one of the biggest leading company in the world is like Apple, right? He also talks about the team, right? So the success of the company not depend on like one single person. Or company success ஆகுதுனா அது ஒரு ஆளா மட்டும் இல்ல, teamwork. It can be CEO or it can be any other person. It can be owner of the company. But the owner of the company itself cannot make the company to be success. And the company success பண்ண முடியாது. It's all about the teamwork. So that's how we need to think through. I think one final story I want to tell about, I think it is a continuation of what our Vice Chancellor like talking about, the elephant story. So, அந்த எலிஃபண்ட் ஸ்டோரி என்னன்னா, அது சின்ன எலிஃபண்டாக இருக்கும்போது அதில் காலில் ஒரு சின்ன செயினை கட்டி விட்டுருந்தாங்க, அதை ஒரு இதில் கட்டி போட்டுருந்தாங்க. சின்ன இதாக இருக்கும்போது அதோட பவர் கம்மியாக இருக்கும். Then it cannot pull or like break it. Then the small elephant, what it thinks? Okay, I cannot do it. Whatever we discussed earlier, I cannot do it. Then the elephant cannot do it. Even
after the elephant growing very big, we use a still அதே ஸ்மால் செயினை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு மரத்தில் கட்டி போட்டாலும் அதால் முடியும். அதுக்கு பவர் இருக்குது. அதோட 10 மடங்கு இருக்கிறதே பிடுங்கி போட்டு போக முடியும். But still elephant think that I cannot do it. Why? Because of the initial failure. In his childhood, it faced a failure. Then he thinks that I can't do it. But if we treat that failure as a learning, okay, I attempted once, I failed it. Now I take that as a learning. What I have to do? I have to make extra energy. Or like I have some other different options. If you keep that failure as a learning, if you approach differently next time, you are going to succeed. Or like that also failure, keep thinking about it. Every failure is a learning, right? Don't think that, okay, you are presenting it something, you haven't received good feedback, or like your friend like teased you, like saying that what you presented. Don't worry about it. Thanks for your feedback. I will improve it next time. Done. Okay? Stay positive. Stay focused. I think important. I think one of the other story also, like one of sir mentioned, when you study 10th standard, like 12th standard is very important. You need to take the right. 12th standard, like college is very important. But really, this is important period, right? A good percentage of people will go for working or like their own career setup. Very small percentage of people may go for like higher study. So this is the important period. Once again, stay positive. You can stay focused. Thank you all. I wish you all the best. Thank you so much, sir, for motivating the students. I hope the students might have learned what are the things they need to build and they need to be strong at. Gratitude is always a great thing. It can transform common days into thanksgiving, routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessings. Now I request Dr. C. Balasubramaniam, Head Mechanical Engineering and Coordinator of ICT Academy of Tamil Nadu, to deliver the vote of thanks. Very good morning. Good afternoon. So before going to end of the session, I just want to thank the parents for their patience. So we have to give a big applause to each parent. இவ்வளோதான் சத்தமா? தேங்க்யூ. நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முழு காரணம் வந்து உங்களோட பேரண்ட்ஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 100% காரணம் வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ உயரத்துக்கு போனாலும் என்ன பண்ணோம்? டோன்ட் ஃபர்கெட் யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் ரெஸ்பெக்ட். எப்போவுமே வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் கேப் பேரண்ட்ஸ்க்கும் பசங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்காது. என்னப்பா இது கூட உனக்கு தெரியலையா அப்படின்னு அப்பா அம்மாவெல்லாம் சொல்லுவீங்க. பட் இதே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்கல, பட் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக யூ ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் த பேரண்ட்ஸ். நீங்கள் எவ்வளோ உயரத்துக்கு போக போகிறீங்க, ஸோ அப்போ வந்து உங்கள் பேரண்ட்டை கூடவே நீங்களும் கூட்டிகிட்டு போகணும். ஓகே. ஸோ ஐ வில் ஃபார்மலி கிவ் த vote of thanks. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் அவர் chairman, vice chairman, principal, CEO, dean, advisor for the wonderful opportunity to make a platform to all, you all, and all the head of the departments, faculty members. Thank you all. Thank you all young minds sitting in front of me. Thank you. Happy Children's Day.
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Hello. There is an instruction for both the students and parents. ஒரு சில தகவல்கள் இருக்கு மாணவர்களுக்கும் சரி பெற்றோர்களுக்கும் சரி. Students will be guided by the faculty members to the classrooms. Students வந்து கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. Parents எல்லாமே இங்கே இருங்க. But while you go, you hand over all your certificates, whatever amount you have need to pay. ஏதாவது அமௌண்ட் நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் செக்ஷனில் பே பண்ணணும்னா உங்கள் பேரண்ட்டை கொடுத்துருங்க. ஏன்னா ஒரு சில பேர் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்கு, ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணல, கொண்டு வந்திருப்பீங்க, அமௌண்ட்டு நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் அக்கௌண்ட் செக்ஷனில் பே பண்ணிடுங்க. ஓகே. If any doubts, principal will be there. You can talk to him. He will clarify you. Now the students will be taken to the class by the faculty members. Parents can see them, please. Dear students,